what happens typically is the direction of force is on the heel, pushed down onto the foot, and there's a fracture dislocation at the tarso-metatarsal joint, often involving the first and second metatarsal. Most of these are, they have a high, if they're untreated, they have a high incidence of going on to early osteoarthritis. What happens is the ligaments disrupt as well as the bone being fractured. Okay, there's lots of different types of ways of classifying these injuries, but essentially we try to look at the line of force. So the line of force can be pushed up through the tarso-metatarsal joints this way. So that's a so-called lateral subluxation, or it can be pushed this way. The first metatarsal is pushed this way, and there's a fracture dislocation at this point, or they may be separated, and both the metatarsal goes medially, and the first metatarsal goes medially, and the main metatarsal goes laterally. So the fracture line goes through here and through here. Okay, so the most important test to do is the X-ray, and this is all about alignment. This is probably the most important side of the whole picture. So this is the normal X-ray here: medial cuneiform, lateral cuneiform, base of the first metatarsal, second metatarsal. This distance here is 2 millimeters. 2 millimeters is the maximum. So what we're really looking at is the gap between the medial cuneiform and the base of the second metatarsal, and between the first metatarsal and the second metatarsal. So this gap here between the medial cuneiform and the intermediate and the second metatarsal, if that gap is greater than 2 millimeters, that's a wrist strength injury. You'll also see that it's about alignment of the first and second tarso-metatarsal joints. We may also see what's called a flex sign, which is an avulsion chip fracture, where the ligament, the wrist strength ligament, is torn and a fracture fragment comes off. Can you explain that one? That's the most important slide of the whole. Để khảo sát cái phức hợp X-quang thì đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng cái X-quang trước. Cái X-quang ở đây là cái X-quang weight bearing X-ray, là cái X-quang chụp ở tư thế mình đứng thẳng xuống. Thì mọi người sẽ chú ý đến cái hàng xương thứ nhất và cái hàng xương thứ hai. Hàng xương thứ nhất thì nó bao gồm cái xương bàn 1 và cái xương chêm tròng. Hàng xương thứ hai thì nó bao gồm xương bàn 2 và cái xương chêm giữa. Thì bình thường cái khe khớp, mình chú ý đến những cái thứ nhất là cái khe khớp bình thường nó phải là dưới 2 ly. Nếu nó giãn rộng ra 2 ly là nó có cái sự giãn khớp. Cái thứ hai nữa là sự bán trật giữa C2 và M2, tức là cái xương bàn 2 và cái xương chêm giữa nó sẽ có một cái sự hiện tượng bán trật nó thấy đi lệch. Và cái cuối cùng là cái flex size. Flex size ở đây không biết tiếng Việt là gì. Flex có nghĩa là cái đốm. Thì mình nhìn có thể trên cái phim X-quang mình sẽ thấy cái đốm nhỏ, đó chính là cái điểm bám của cái dây chằng disc-run nó bị rứt ra, cái gọi là version C1 hoặc M2. Cái gãy rứt ra gọi là tạm dịch, cái trong tiếng Việt là cái dấu hiệu đốm. Và cuối cùng thì cái điều mà giáo sư muốn nhắc đến là cái sự biến dạng có thể lúc ban đầu nó rất là tinh tế, sức phổ, chỉ có cái sự giãn rộng nhẹ và nó shift là cái di lệch rất là nhỏ ở cái xương chêm trong, xương chêm giữa và xương bàn 2. I want to talk now about the List Frank ligament. So there's the bones that surround those joints, and then the List Frank ligament. There's 3 components to it. There's a dorsal, an interosseous, and a plantar component. So this ligament is this one. So this is the plantar component, which goes from the medial cuneiform to the base of the second and third metatarsal. This one is the interosseous, which goes from the medial cuneiform to the base of the second, and the dorsal, it's not demonstrated here, is between the medial cuneiform and the second metatarsal, so it goes here. This is the interosseous is the strongest, and it's the most important
And if this is torn, that's what we look for. So if you can just say that the interosseous is the most important. Yeah, I think so. It's only the interosseous. Như hồi nãy chúng ta đã nói là cái phức hợp disc sprung thì nó là bao gồm các cái dây chằng giữa các cái giữa các cái xương bàn 1, 2, 3 và 3 xương trên. Nó phức hợp disc sprung nó nằm trong đó. Thì nó sẽ có cái hệ thống các cái dây chằng để nối những cái xương đó với nhau. Thì cái phức hợp dây chằng disc sprung thì nó là bao gồm có 3 cái thành phần mặt lòng, và nó bán ở cái xương bàn 2 và đến cái xương trên xương giữa, và nó bám luôn cái xương bàn 3. Nó cái phần màu xanh đó, mọi người thấy nè, phần màu xanh lá cây ấy. Cái phần dây chằng liên tốt là nó bám giữa cái xương bàn 2 và cái xương chêm trong, xương bàn 2 và cái xương chêm trong. Và cái dây chằng này, cái phần dây chằng dày nhất và khỏe nhất, nó là giữ cái trách nhiệm của cái độ vững của cái cấp disc sprung. Một lát nữa chúng ta sẽ nói sâu về cái này sau. Và cái dây chằng mặt lưng là cái dây chằng mà nó yếu nhất và nó dễ rách nhất. Thì đối với dân chỉnh hình thì đa phần là nó sẽ rách cái dây chằng này. Thì khi các bạn té chống cái chân cơ chế là chống cái nhóm tiếp đất bằng cái mũi bàn chân, và cái lực dồn nén dọc trục lên nó sẽ bung cái dây chằng này đầu tiên. Lúc nào vậy người ta hay nói dân gian là lật sơ mi á, hoặc là bong gân bàn chân á, là nó cái dây chằng này nó sưng dồn lên nguyên một cái bàn chân, sưng rất là nhiều. Và cái dây chằng này sẽ là cái dây chằng rách đầu tiên, và sau đó nó sẽ là tới những cái dây chằng khác. Và khi mà dây chằng xanh dương, đó là cái dây chằng liên tốt mà nó rách luôn, thì nó sẽ có hiện tượng là trật khớp disc sprung. So this is what it looks like in a normal. So this is again medial cuneiform, first metatarsal, intermediate cuneiform, second metatarsal. This is the Lisfranc ligament here. Like in all things in MRI, the ligaments and tendons, no matter what the sequence we use, they should be dark in colour to be normal. So this is the Lisfranc ligament here. This is a proton density weight image. This is the fat suppressed T2 image, and you can see it's black. That's the interosseous component here. It's very important that you, when you're setting up for this, is we do them. This is that we center at the tarso-metatarsal joint, and we do it parallel and perpendicular to that joint. So if we're looking at the ankle joint, we just look here, and again we go axial and coronal with respect to the ankle joint. And if we're looking at the MTPJ, the forefoot, we just do the same thing here, always orthogonal to the joint. So this, the other parts of the anatomy on the plantar side of the foot. So again, this is the medial cuneiform here, base of the first metatarsal, medial cuneiform. On the plantar side, we see the tibialis posterior tendon has got insertions to the medial cuneiform and also to the lateral cuneiform. This is the tibialis posterior tendon here inserting. And to the base of the first metatarsal, we have the peroneus longus inserts into here as well, here and here. So the Lisfranc ligament goes this way, but the peroneus longus goes this way. Đây là cái mối liên quan giữa hai cái gân rất là nổi tiếng với cái phức hợp dây chằng disc sprung. Đó chính là thứ nhất là cái gân chày sau. Mình sẽ có một cái bài về cái gân chày sau lát nữa. Gân chày sau thì nó sẽ bám xuống là cái xương trên trong và cái xương bàn 2. Và một cái gân khác là cái gân mắt dài, cái peroneus longus, thì nó bám vào cái nền của xương bàn 1. Thì hai cái gân này nó sẽ bắt chạy tương đối, nó có những cái thớ sợi bắt chéo với nhau, và một số cái sợi nó sẽ hòa lẫn với lại cái phức hợp dây chằng disc sprung. Thì nó sẽ có cái hướng bắc của nó sẽ vuông góc với nhau. Thì nó giống như là một cái gì đó, một cái tấm nó nâng đỡ cái vòng ngang trên. Đối với cái dân chỉnh hình thì hai cái gân chày sau và gân mắt dài, hai cái gân quan trọng nhất để duy trì vòng dọc ngang chân, và cùng với lại cái dây chằng disc sprung thì nó có cái tác động nó giữ cái vòng bằng cái cong. So this is if we're looking in the short axis, same as before. So this is the dorsal, interosseous and plantar interosseous membranes. Plantar Lisfranc ligament, I should say. So here it is, the plantar, the dorsal, the interosseous,
we never see this one very well. So again, it has to be black and black and black and black. That's what normal looks like. We should see it. This is the most important. Rồi đây là cái hình ảnh chụp vuông góc. Hồi nãy quên một cái ý nữa, cái dịch là khi mà các bạn chụp ở cái bàn chân, các bạn chú ý tới hai tư thế. Một là tư thế song song với trục dọc của bàn chân, một tư thế là vuông góc với cái trục dọc của bàn chân. Và cái tư thế vuông góc với trục dọc của bàn chân nó chính là cái trục ngắn, tức là cái trục thẳng đứng của cái bàn chân. Và khi vuông góc như vậy mình mới sẽ thấy được các cái phức hợp dây chằng. Và thường mình chỉ thấy được hai dây chằng là dây chằng mặt lưng và dây chằng liên cốt. Dây chằng mặt lòng nó sẽ bị che lấp bởi các khối cơ. Và không nhắc đi nhắc lại, cái dây chằng lành mạnh bình thường nó có màu đen, nó có màu đen hầu như trên tất cả các phim. Cái này thì có hai phim đó, cái một phim là nếu không lầm là cái đậm độ proton, cái phim ở dưới là cái phim xóa mỡ. Okay, so in the acute injury, the alignment is the most important. What we're looking for is the alignment of the first and the second tarsometatarsal joint. This is normal, this is abnormal. So in a normal situation, the first metatarsal should be varus with respect to the medial cuneiform. And if you look at this patient who has got a Lisfranc injury, the first metatarsal is valgus. It's going this way, not that way. You can see also that this is the normal Lisfranc ligament here, and the Lisfranc ligament is abnormal here. It's ill-defined and very bright. And in this patient, the alignment of the second tarsometatarsal joint is normal. So this is a proton density wave image. This is a fat suppressed tissue image. So what we look for on MRI is water and hemorrhage. So we look at this sequence to see where the marrow edema is. So there's edema in the interosseous ligament, and there's also edema in the second metatarsal. So MRI is very good for looking at the marrow edema, whereas CT is better for looking for small fractures. Okay, đối với cái tổn thương cấp tính, chúng ta sẽ chú ý đến những điều sau đây trên MRI. Thứ nhất là cái trục của các cái xương, cái trục quan trọng nhất là cái trục xương bằng một và xương tiêu trong. Bình thường nó phải là bẹo trong. Thì trong trường hợp mà nó có chấn thương thì cái trục sẽ bẹo ngoài, giống như cái hình phía bên tay phải của các bạn, cái hình đậm độ proton phía bên tay phải. Và cái thứ hai nữa là cái dây chằng chéo từ xương chêm trong và xương bàn hai. Như hồi nãy đã nói, cái dây chằng Lisfranc đó. Thì nếu mà bạn nhìn thấy có cái đường chéo màu đen, đó là cái dây chằng lành mạnh. Khi mà mình nhìn qua bên kia mình không thấy rõ cái cấu trúc màu đen của nó bị đứt rồi. Rồi xuống cái hình phía dưới thì chúng ta sẽ khảo sát cái phim T2 xóa mỡ. Thì hình T2 xóa mỡ giúp mình coi cái gì? Coi thứ nhất là cái sự hiện tượng phù nề của cái tủy xương, cái này là quan trọng nhất. Dùng tụ dịch T2 xóa mỡ là để khảo sát cái hiện tượng tụ dịch phù nề cái tủy xương và phù nề dây chằng. Cho nên thì đối với MRI mình chỉ đọc trên đó thôi. Còn đối với những cái tường gãy thì mình phải khảo sát bằng CT. Cái dấu hiệu flat side, cái dấu hiệu đốm không thể khảo sát trên MRI được, nó không có đặc hiệu, nó rất là dễ bị nhiễu. Và nói chung là về gãy xương mình khảo sát CT, và tất cả những cái gì thuộc về phần mềm và dịch thì mình sẽ khảo sát bằng MRI. It can be very subtle. The alignment is very subtle. Okay, so this is normal. The second tarsometatarsal joint, intermediate cuneiform base of the second. This is normal alignment. And you can see here that there's a step, 1 to 2 millimeter step, at the base of the second metatarsal with respect to the intermediate cuneiform. That's all you see. It's quite subtle, a ding in the Lisfranc ligament here. And we know this joint is abnormal because there's marrow edema on both sides of the joint. Okay, it's very subtly visual. Rồi cái hình này là mình khảo sát cái hàng thứ hai. Hồi nãy mình khảo sát cái hàng xương thứ một. Hàng xương thứ nhất là khảo sát hàng xương thứ hai là cái hàng xương giữa xương bàn hai và xương chêm giữa. Thì bình thường nó phải cái bờ nó phải thẳng hàng. Cái dấu hiệu keystone là cái hàm đá gốc, nó phải thẳng hàng. Cái hình đầu tiên là hình bình thường, cái hình giữa đó là cái hình bất thường, là bởi vì mình thấy nó có một cái subtle shift, tức là cái sự di lệch rất là nhẹ, rất là kín đáo giữa cái nền xương bàn hai và xương chêm giữa. Và cái dây chằng Lisfranc ở đây nó đã bị đứt. Và nhìn trên cái phim T2 xóa mỡ thì mình sẽ thấy cái hiệu phù tủy xương ở cả cái nền xương bàn hai và xương chêm giữa, chúng nó có hiện tượng đụng dập. Và cái dấu hiệu thường là mình sẽ là đối bên, cái bên nào mà đứt thì cái bên còn lại nó sẽ bị dập. Như là cái phần bên trong là nó bị đứt cái dây chằng
thì cái phần bên ngoài nó sẽ bị đập gãy xương.